What is the use of threads in Java? Creating multiple threads. Is Java is alive and join methods, thread priorities, synchronization we are going to see, and what is thread inter-thread communication, how to suspend a thread, resume a thread, and stopping threads. What are the thread stages using multi-threading? So this is the first half of for multi-threading, and second half we are going to discuss about input-output basics. What is reading console input, writing console input, print writer classes, reading and writing classes, automatically closing your file, and scanner classes. So first, what is multi-threading in Java? So it is a process of executing multiple threads simultaneously. So what is what is a thread? A thread is a lightweight process, sub-process, the smallest unit of processing. Multiprocessing and multi-threading both are used to activate multitask, achieve multitasking. However, use multi-threading that multiprocessor. So it is multiprocessing is different and multitasking is different. So Java multi-threading is mostly used in games, animations, etc. So advantages of multi-threading is so it does not block the user because threads are independent and you can perform multiple operations at the same time. So you can perform many operations together. It also saves time. So threads are independent, so it does not affect other threads if an exception occurs in a single thread. So multitasking, so it is a process of executing multiple tasks simultaneously. So you use multitasking to utilize the CPUs. So we are going to concentrate on multi-threading and not multitasking. So what is a thread? A thread is a lightweight process, the smallest unit of processing. So it is a separate part of execution. Threads are independent. So if there occurs is exception in one thread, it does not affect other threads. So it uses a shared memory. So example, if the main use of thread in Java is it was used to uh, uh, reduce the execution time of a process. So the process is complete single task that is going to execute on your CPU. But thread is a subdivision of your process. Example, imagine that a process can execute 50 seconds in a CPU. So a single process takes 50 seconds time. So that is complete process. If I divide this process into five different tasks, so example, a process takes 1 minute time to execute on a CPU. If I divide that 1 minute process into three or four sequence divisions, each individual program can execute simultaneously. So instead of taking 1 minute time, it takes only 30 seconds or 15 seconds because all the process runs parallel. So that individual process is called thread in Java, right? So it is a lightweight process, the smallest unit of processing. It is a separate part of execution. So one thread cannot affect the execution of other threads, but it shared uses the same common memory. So, for example, it is a operating system. So, operating system execute more than one process. This is process one, and that is divided into three threads: thread A, thread B, thread C. All these three executes simultaneously, and this is process two. Having only one thread, it's run single path. And process three, it has two threads, so it is executed individually. So it has three threads, it has one thread, and it has two threads. So life cycle of a thread. So every process has its own life cycle in the CPU. Likewise, threads also has its own life cycle. So first, it has to do with new state, random state, running state, and dominant state, and it can go to the block state. So whenever if you're entering a new process into CPU, it can execute five stages. So from new state, it goes to running state. Running state process has been executed, and from runnable state it is going to running state. So running is the process currently executed in the operating system and your CPU. From running state it has go to the web dominant state,
or blocked state, that is non-runnable state. So if a process does not have its own the process with தேவையான input கிடைக்கல அப்படின்னா the process will go from running state to non-blocked state, that is runnable state, non-runnable state. From here, after some time, if the process or thread receives its corresponding input output statements, it will resume the process from non-runnable to running runnable state. After it comes to running, after that it will terminate from the process. So this is the process of the life cycle. So there are five states, that is new state, runnable state, running state, non-runnable state, and terminate state. The thread is in this new state if it is creating an instant of thread class, but before the execution of start method. So runnable, the process, the thread is in the runnable state after invocation of start method, but the thread scheduler has not selected it is to be running state. So instead of your process has to be select your corresponding threads. என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது CPU தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். If I'm ready for the running, ஸோ நான் எல்லாம் ரெடியா இருக்கேன், எனக்கு தேவையான இன்புட் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா என்னோட ப்ராசஸஸ் ஆர் த்ரெட் வில் பி இன் ரன்னபிள் ஸ்டேட். என்னோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பிக் தி நெக்ஸ்ட் ரன்னபிள் ப்ராசஸ் ஆர் த்ரெட் ஃப்ரம் தி ரன்னிங் ஸ்டேட். ரன்னபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து தான் நெக்ஸ்ட் என்ன நான் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்க இருந்து எடுத்துக்கணும். So that is the life cycle. Next on the running state, the thread is in the running state if the thread or scheduler has selected it. Non-runnable அப்படிங்கிறது this is the state whether the thread is still alive but it is currently not eligible to run. ஸோ எனக்கு இப்போ நான் ஒரு ப்ராசஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் தேவைப்படுற ரிசோர்சஸ் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள். ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வேணாலும் எதர் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஏதோ ரீசனால பிளாக் ஆயிருக்கலாம், வீக் ஆயிருக்கலாம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் பிளாக், so the process will be go to the non-runnable state. After that, the process தேவைப்படும் input எல்லாமே கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் the process will be go to the non-runnable state to runnable state. The thread is in the terminated or dead state. After that, it will go to terminate state. So how to create threads? So you can create in two ways: by extending a thread class, another method by implementing a runnable interface. So these are the two methods how to create a threads in Java program. So how to, first by using thread class. So thread class provides containers and methods to create and perform operations on a thread. So first, so this is the thread class has some common methods and constructors. So this is the one of the constructor in the thread class. First one thread name, thread runnable, and thread runnable or string name. So these are the two parameters we can pass into the thread constructors. So these are the methods inside the thread class. So first the public void run is used to perform action of a thread. Void start the execution of thread. So in the method when the thread execution is start பண்ணும். Next to void sleep causes the currently executing thread to sleep for the specified number of milliseconds. So next to public void join waits for the thread to die. So method வந்து die பண்றதுக்கு thread operations die பண்றதுக்கு இந்த join operations wait பண்ணும். Next priority method returns the thread of the priority. So we have seen in this diagram, if you have more than one threads, எந்த ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்றது, that is priority methods. And we can set priority to the particular thread operations. String name, set string current thread methods. So these are the 10 different methods which is present inside the thread class. So example, so this is one example. So by using thread class, so I'm going to create a normal class function, class multi. This is the class name. I'm extending that a class to a thread. So if I'm not giving this class extends thread கொடுக்கல அப்படின்னு எனக்கு என்ன ஆகும், it will execute as a normal program. Class function வந்து நான் thread மாத்தினா that program will be converted into thread operations. So in that class I will converting this class function into thread extends thread அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஒண்ணுக்கு வந்து thread class in Java. So after if you are extending a class function to thread, this program will be executed as thread operations. So public void run
system.out.println void run அப்படிங்கிற மெத்தட்ல நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு I've given thread destiny. So in main function and create an object for this class multi t1 equal to new multi. Then I'm starting this method t1 dot start. So output எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா thread is running. This is one. Second, this is without thread. Thread இல்லாம இருக்கிற class multi and having one method as public void display thread is running, and the main function I'm creating object multi t1 equal to new multi. I'm starting this method. So t1 dot display. So output and the thread is running. So here we have only one method. So in the program ஒரே ஒரு method தான் இருக்கு and it is simultaneously execution. So same program without class function. So அந்த மெத்தட்ல இருக்க எத்தனை class இந்த மெத்தட்ல இருக்க எத்தனை லாஜிக் இருந்தாலும் it will be get executed one by one. So this is thread. And second, how to create a thread interface using runnable interface. So runnable அப்படிங்கிறது an interface should be implemented by any class whose instance of are intended to be executed by a thread. Second, starting a thread. Start method of thread class is used to start a newly created thread. It performs various tasks. A new thread start created with a new call task. The thread moves from new state to runnable state. When the thread gets a chance to execute, its target run method will run. So this is by using implements. So அதே class function தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா here we have included அந்த கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி த்ரெட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கோம். பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டு இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒரு ரன்னபிள் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் தட் இன்டு அ த்ரெட் ப்ரோக்ராம். ஸோ கிளாஸ் ஏபிசி விச் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பப்ளிக் void run. And that in this method I'm going to use one method on system.out.println. I'm printing some statement because thread is running for a double implementation. So inside the main function, I'm calling the class. I'm creating object for this class ABC runnable equal to new ABC, and I'm calling the method thread t1 equal to new thread of runnable, and I'm calling this method t1 standing. So output எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா thread is running அப்படின்னு வருது. So இந்த class functionல எனக்கு ஒரே ஒரு மெத்தட் இருக்குனால you are not going to use you are not know the use of thread. If a class contains more than one method, ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் parallel எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ எனக்கு டைம் வந்து it automatically get reduced. So that is the importance of thread class. So example, here see, here this program has two class functions. It is class odd or even which extends thread அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. I'm using this classes odd or even அப்படிங்கிறது thread கன்வெர்ட் பண்றேன். That I have two methods. Public void run அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன லாஜிக் இருக்கு அப்படின்னா I'm finding whether the number is odd or even. So finding I equal to, the logic is I less than equal I equal to 0, I less than or equal to 10, I plus plus. Inside that I have in the logic if I model 2 equal to 0 or அப்படின்னா what I'm printing is system.out.println the number is even, else the number is odd. So this is one logic. Second logic is generating numbers which is extends thread. So this is one process and this is one process. So public void la வந்து என்ன கொடுத்திருக்கோம் int I equal to 0, I less than 5, I plus plus system.out.println the numbers are அப்படின்னு சொல்லி print பண்ணிருக்கோம். So understand this is one program. Programல odd or even அப்படிங்கிறது ஒரு process, generating numbers அப்படிங்கிறது ஒரு process, and multiple thread அப்படிங்கிறது main class function. இதுல வந்து I have created object for odd or even t1 equal to new odd or even. I'm starting this t1 starting, and second generating number இந்த class object create பண்ணிருக்கேன் t2 equal to new generating numbers t2 to start. So in the main function ல class multiple thread object அப்படிங்கிற மெயின் கிளாஸ்ல எனக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆர்டர் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ், ஜெனரேட்டிங் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நான் சைமல்டேனியஸா ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸை நான் த்ரெட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட்.
ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா ரன் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ரெண்டுமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஈவன் தட் ஸ்டார்ட் அண்ட் இட் கோ ஸ்டார்ட். ஸோ அப்போ எனக்கு ரன் பண்றப்போ இதுல இருந்து ஒரு அவுட்புட், இதுல இருந்து ஒரு அவுட்புட், அண்ட் செகண்ட் இதுல இருந்து ஒரு அவுட்புட், இதுல இருந்து ஒரு மாறி மாறி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். லிசன், சி, this is the output. The numbers are 0. The numbers is even 1. The numbers are 1. Numbers are 2, 3. ஸோ இதுல இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு அவுட்புட், இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து அவுட்புட் மாறி மாறி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிண்ட் ஆகுது? த நம்பர்ஸ் ஆர் ஜீரோன்னு பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ நம்பர்ஸ் ஆர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது எதோட அவுட்புட்? இந்த ஜெனரேட்டிங் நம்பர்ஸ் இந்த ப்ராசஸோட அவுட்புட். அதுக்கப்புறம் த நம்பர் இஸ் ஈவன் 0. இது எதோட அவுட்புட்? இந்த லாஜிக்கோட அவுட்புட். ஸோ பேரலா எனக்கு ரன் பண்றதுனால டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் த்ரெட்ஸ். ஓகே. So we can able to create multiple threads also. So multiple threads is used to perform multiple tasks. So thread execution என்ன அப்படின்னா to create, to reduce the time of a particular execution. அதை avoid பண்றதுக்கு தான் we are going for threads. So this is multitasking. And we can set thread priorities also using the parameters which we have discussed before. Thread priorities, start method, else align, void set, name, set string, get parameter, set parameter, thread priorities. So then I'm going to set priorities. So this is one class A extends thread, and going to print the value from 1 to 5, and class B is extends thread. Same void run method, I'm going to print 1 to 5, and set class C void run method, I'm going to print 1 to 5, same class name is same logic, and I'm going to run 3 threads simultaneously, and we end the thread first execute பண்ணனும் அப்படின்ட்டு I'm going to give the condition in main function class thread public static void main string of arguments class the first class or object, second class or object, and third class or object. In setting priority, mining A class வந்து minor priority, and B class I'm giving the priority as 6, and third class class C